Ajnanatimidandasya Janagana Salakayam Chakti Sritavyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Tapitam Nina Bhutale Sayam Rupa Karamaya Dadati Sa Parantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You have to be online or something. You need to help me with this? Трівікрама Махараджа ки джай. Okay, reading Srimad Bhagavatam, Canto, what is it? 11:7. All right. That's a lucky number, 11:7. Chapter 7. Lord instructs Uddhava, is that right? And number 30. 40. We have it on the board or something? Do we have the Sanskrit? Vishayesha avisan yogi nana dharmesu sarvataha guna dosha vyapetatma navit vishajeta vayuvat. Translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Even a transcendentalist is surrounded by innumerable material objects which possess good and bad qualities. However, one who has transcended material good and evil should not become entangled even when in contact with material objects. Rather, he should act like the wind. Почнемо, пожалуйста, на слідчий пропал. Навіть трансценденталіст, який оточений нещасливими матеріальними об'єктами, які наділені хорошими і поганими якостями, але наділені хорошими і поганими якостями, але той, хто розвисився над мирським добром і злом, не повинен потрапляти в залежність від матеріальних об'єктів, навіть стикаючись з ними, він повинен бути подібний віку. So this point is also made in the Bhagavad Gita that even one of the senses, or one becomes attached to a sense object that can carry your intelligence away. So therefore we have to move in this world without attachment or repulsion. Ми повинні рухатися в цьому світі без прив'язаності і відрази. Otherwise we'll become entangled with the material world. Тому що ми можемо бути схоплені матеріальною природою. So that's what happened to us. We were with Krishna, but we wanted to put ourselves in the center. Це те, що з нами трапилося. Ми хочемо бути з Кришною, але в той час ми намагаємося ставити себе в центр. But in the spiritual world, everyone agrees to put Krishna in the center. So when we want to be in the center, then we come to the material world. We're prompted by false ego. Everyone is thinking, I'm the center. Actually, the scientists have analyzed when a child is
a few months old, I don't know how many months, 10 months or 15 months old, the child actually thinks that he's the center of the universe and the parents are coming. And so this is what we're born into, thinking, I'm the center. So that's a good lesson for you grihastas. You have children and you see, oh my God. Isn't it? The child, sometimes on a plane, the child is screaming, 100 people are disturbed, but the child doesn't care. So this is all of us. We're born into the idea that I'm the center. Therefore, Guru is required to help us. He slaps us. You're not the center. Krishna is in the center. And he doesn't allow us to think he's the center either. The bona fide Guru will always accept that he's not God. Sometimes the Mayavadi Gurus, their disciples call them God. And they accept that and they say, well, because they don't have a clear idea who is God. So I was going to one of these bogus yogis before I became a devotee. And he would have us sit for meditation. And he said to us, be still and know that you are God. So they really think they've become God. So this is our disease. So now, by Guru and Shastra and Sadhus, they bring us to the understanding. We are a servant of the servant of the servant of the gopis in Vrindavan. Purport by Srila Prabhupada. The wind is the external manifestation of air, whereas prana is the internal manifestation. When the wind passes over waterfalls, it carries sprinkles of clear water and thus becomes most refreshing. Sometimes the wind blows through a beautiful forest carrying the fragrance of fruits and flowers. At other times, the wind may fuel a fire which burns the same forest to ashes. The wind, however, being fixed in its own nature, remains neutral in both the auspicious and inauspicious activities. Это внешнее проявление воздушной стихии, вот это прана, ее внутреннее проявление, проявляя над водопадом, ветер носит с собой брызги чистой воды и становится очень свежим. Когда ветер прилетает через прекрасный лес, насыщаясь ароматами цветов и фруктов, а в другой раз он может раздуть огонь, который сожжет этот железо дотла. Но сам по себе ветер, храня верность своим природным свойствам, остается невозмутимым. Каким бы хорошим или плохим последствиям не проводили его дуновения. Similarly, within this material world, we will inevitably face both pleasing and disgusting situations. If, however, we remain fixed in Krishna consciousness, we will not be disturbed by the inauspicious, nor will we become attached to the materially auspicious. In the course of his spiritual duties, a devotee sometimes finds himself chanting Hare Krishna in a beautiful country atmosphere, and sometimes he finds himself doing the same thing in a hellish city.
In both cases, the devotee fixes his mind upon Lord Krishna and experiences transcendental bliss. Although the wind passes through... Okay, let's translate that. Точно так же в материальном мире мы неизбежно оказываемся и в хороших, и в плохих ситуациях. Но если мы сохраняем в себе сознание Кришны, нас не будет привлекать неприятности, не будет привлекать и то, что считается по материальным меркам хорошим. Исполняя свои духовные обязанности, преданный повторяет Махамантру Харе Кришна в живописной сельской местности, то в аду большого города. Но в любом случае преданный сосредоточивает свой ум на Господе Кришне и ощущает трансцендентное блаженство. Although the wind passes through the most dark and forbidding places, the wind is not frightened or disturbed. Similarly, a devotee of Lord Krishna should never be fearful or anxious, even when in the most difficult situations. One who is attached to material or pleasing forms, tastes, smells, sounds, and touches will also be repelled by the opposite in every category. Thus, finding himself surrounded by innumerable good and bad things, the materialist is constantly disturbed. When the wind blows in many directions, at once the atmosphere becomes agitated. Similarly, if the mind is constantly attracted and repelled by material objects, there will be such mental disturbance that it will be impossible to think of the absolute truth. Therefore, one should learn from the blowing wind the art of moving through the material world without attachment. Для ветер проносится над самыми мрачными и гиблыми местами, это его не пугает, не беспокоит. Подобным же образом преданный Господа Кришны должен попадать в самые трудные ситуации, даже попадая в самые трудные ситуации, не должен попадаться в страх и попадать в уныние. Те, кто находится Господа в приятных материальных формах, вкусах, ароматах, запахах, звуках и прикосновениях, всеми силами пытаются избежать некрасивых видов, невкусной пищи, плохих запахов и так далее. По этой причине материалисты, окруженные бесчисленными проявлениями хорошего и плохого, пребывают в постоянной тревоге. Когда ветер дует одновременно во многих направлениях, вокруг становится неспокойно, точно так же постоянно устремляясь к одним материальным объектам, прекращая и к сокращению убегая от других, ум становится таким беспокойным, что ждать выше истине уже невозможно. Поэтому нужно учиться у ветра, искусству передвигаться по материальному миру без привязанности. So to become detached, suppression won't work. If we just try to suppress our desires, they'll come up in another way. Для того, щоб бути відстороненим від матеріальних бажань, ми повинні пригнічувати їх. It's like Vashisht, was it? Who was meditating in yoga trance, and then he heard the ankle bells of Sakuntala, not Sakuntala, the child of Sakuntala. Who was it? The society lady, heavenly lady. Anyway, then he broke out of his trance by hearing the ankle bells. Then he saw this beautiful woman, and the child was produced from that connection. Named Sakuntala. Ми знаємо історію. Menaka. Ми знаємо історію про Менаку, коли мудрець, який він просто почув ці нежні дзвіночки і тут же став прив'язаний. Ми знаємо, що діти від цього проявляються. І вибачте, насправді ми не можемо подивлятися ці матеріальні проекти, тому що ми повинні, це подавлення матеріальних проєктів не працює. But the devotee, Haridas Thakur, he was allured by Maya herself with the most attractive features, but he didn't give up his meditation on Krishna. Ми знаємо, як звідданим буває, коли Харидас Такур, його сама Майя хотіла посидити. In other words, when we get a higher taste in Krishna consciousness, Bharam just in the Varta, then we can give up the lower material pleasures. Але коли ми отримуємо вищий смак, ми можемо відмовитися від матеріальних насолод. This is the only way we can escape this duality of material life. Це єдиний шлях, який ми можемо вийти з цієї дуальності матеріального світу. We have to get a higher taste. Ми повинні приймати найвищий смак. So this best way to get a higher taste is this kirtan. І
І шлях, щоб отримати його, це кіртан. I was mentioning that last night that Baba told us in Vrindavan once that this kirtan gives us life. We all come together, boys and girls, and chant. We're not agitated. Goloka Premadana Harinam Sankirtan. Because this is coming from the spiritual world. This is not ordinary vibration. So Prabhupada told us like that. This kirtan gives us life. This is special mercy of Lord Chaitanya. And then he said, and if we don't get life from the kirtan, simply sex life. So sex life takes three forms, right? Profit, adoration, and distinction. So we want to make a big profit. That means that there's some motive to please woman. Three? Oh, profit, adoration, and distinction. So if we want to make a lot of money, why? To impress. We want it to be distinct so that women will think, wow, he's wonderful. Profit, adoration. Adoration, we want to be adored. Oh, Guruji, yes. So we want to be a great devotee, but the Bhakti Siddhanta says, be the opposite, be a good devotee. Opposite, because this is our disease. We want to be great. We're small. We can never be great. We're anu. Amsa, Mama, Amsa, Jiva Loke. We're the fragmented particle. We have a glorious position, but we're not great. We're small. We're eternal and full of knowledge and bliss, so our position is wonderful. But we have to accept that we're the dependent eternal. Krishna is completely independent. But we're dependent on so many things. Like we're sitting here discussing philosophy, but we're dependent on the air. Without air, we couldn't be sitting peacefully. We're dependent on the sun. Otherwise, we'd freeze in a minute. If the sun went out right now, we'd be dead in a few minutes. Then also, what was I going to say? Yeah, we're dependent on food. So Krishna is completely independent. And we're dependent. So if we declare our dependence on Krishna, then we'll be in a good position. Probably give the example of a child who's completely dependent on the parents. Doesn't have any worry because he knows or she knows that the mother and father are going to take care of him. So similarly, devotee, he has no worry because he knows that Krishna is going to take care of him. But we have to remain a devotee. The danger is we go back to our old way of thinking that I'm the center of the universe.
безпека в тому, що ми постійно повертаємося до того типу мислення, коли ми думаємо, що я центр всесвіту. And I should be the primary enjoyer. І я повинен бути головним насолоджуючим. Bring a food immediately to my mouth. І повинен класти їжу відтєку в свій рот. That's what the children do, right? І дороги. If you give a child something, immediately it goes in his mouth. Ми несемо щось дати дитині, і вона тут же We have to train them. No, you can't eat that. You have to first offer to Krishna. So we all need to be trained how to put Krishna in the center at every step. Then we get a higher taste because Krishna will reciprocate. As we surrender. І коли ми отримуємо вищий смак, Кришна починає нам відповідати. Коли ми здаємося йому, він відповідає нам. Therefore that verse is there in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Daiviye Sagunamayi Mama Maya. It's easy. The Maya is Duratya, very difficult to overcome. І в самій Бхагавад-гіті сказано, що Майя Дуратя дуже складно її перемогти. But in the second part of the verse, Krishna says, "The one who surrenders unto me is easy to overcome Maya." Але в другій частині вірша сказано, що коли ми віддаємося йому, то це дуже легко перемогти Майю. So in one verse it says very hard and very easy. І в одному вірші сказано, що це з однієї сторони дуже складно, з іншої сторони дуже легко. But why is it hard to surrender to Krishna? Чому ж так складно віддатися? Because we're thinking that we should be in the center. Since time immemorial, we've had this mentality that I'm the most important. Це складно справді, бо ми завжди думаємо, що я дуже значимий. Then we expand that. My family is the most important. Потім ми розширяємо це, ми думаємо, що моя сім'я My country is the most important. дуже важлива, і моя країна, і все дуже важливо. Like we see in America, that Trump wants to make America great. Бачимо, як Трамп намагався зробити Америку великою. Putin wants to make the Russian Empire, Mother Russia, be greater. Путін хотів зробити Російську імперію, щоб вона була більшою і більшою. The Chinese want, no, Chinese, we should be in this. Китайці кажуть, що ні, ми Everyone не is це. in it. So therefore there's always conflict. Ми завжди є конфлікт. Material world, at every step there's conflict. Ми матеріальному світі на кожному кроці є конфлікт. Once I was in Vrindavan and the Gurukul boys were there, so I spoke to them. Ми раз був в Вріндавані і Gurukul. з гурукулятами спілкувався. I asked them, what did you study today? And І питаєш, а що всі вивчали? they said, we studied history. Ми вивчали історію. I asked them, so what did you learn in history? І що ж ви вивчили в історії? We learned that history is one war after another war after another war, another war. Ми зрозуміли, що в історії це йде війна за війною, війна за війною. Now we have another war, we can Зараз ми маємо знову і нову війну. make a mark in history. At this time there was the war. Знову значка в історії. There's no solution without this Krishna consciousness. Немає вирішення без свідомості Кришни. So we have a big responsibility because we have the solution, and now we just have to give it to others. Але ми повинні бути відповідальні в тому знанні, що ми отримаємо, тому що ми знаємо, як вирішити це. If we keep Krishna in the center, then we can give up this quarrel. Коли ми будемо тримати Кришну в центрі, ми можемо залишити цей жаль. Okay, any questions? Є питання? Oh, it's easy, but it's difficult because of false ego. Це легко і це тяжко, тому що обмане его. And the mind is the chief object of our false ego. І розум це Therefore, головний об'єкт обманого его. therefore the yogis take so much trouble to try to control the mind. Йої чому так складно навчитися контролювати розум?
Once Prabhupada was asked, well, what is the biggest obstacle on our path of devotion? І Прабхупада сказав, яка є найбільша перешкода на шляху відданості. And Srila Prabhupada said, you are. Прабхупада сказав, це ти. Yes, your mind is the biggest obstacle. Твій розум – це найбільша перешкода. So we identify the mind as the self. Ми ідентифікуємо себе як розум. But Gita tells us very clearly, earth, water, air, fire, ether, mind, intelligence, and ego, false ego. These are my external energies. This is. Справді все дуже ясно і чітко. 5 елементів, розум, інтелект і мана, ева – це все те, що зовнішнє. But you're not this mind. You have a mind. Ми не цей розум, ми маємо розум. And we change our mind, isn't it? Even during the day we change our mind. So we're the one who observes that change. This is the symptom of the soul. It has consciousness. We're changing our body. We observe the change. So we are the soul. We observe. Okay, anyone else has a comment? You go. What is the first 11? You mean the gurus? No, disciples. The first 11 disciples? Some of them are not there. They're not practicing. It's a strange question. Huh? We have to ask them. Everyone has their own kind of maya. I met one of the first disciples. Prabhupada sent me to London in 1969, and I was on the street in New York collecting money to go to London. І Прабхупада вислав мене в Лондон, я був тоді на вулицях Нью-Йорка, щоб збирати гроші, щоб поїхати в Лондон. Це було 1969 році. And this boy came over, like a hippie boy came over and said, "Hey, you're with the Hare Krishnas, huh?" Тут іде якийсь хіпі нас зустріч, каже, «Ей, ти що, з Харе Кришна?» Yeah, I got initiated by Swamiji. Так, я був ініційований Свамі. He had a girlfriend with him, but she wasn't close. She was kind of afraid of me. She was. Але він не був близький, він трошки не побоювався, стріхтувався на дистанцію. So then he was saying how he's going to go to California. It would be a good thing for his head. І він казав, що потрібно поїхати в Каліфорнію. It would be good for him if he went to California. That was his plan. Він казав, що є план поїхати в Каліфорнію, тому що є багато цікавих речей. But I remember when he said that, I was thinking, boy, I'm glad I don't have to think what's good for me anymore. I could just do what Prabhupada wants. І він пропонував Махараджу, що ти з ними викупати якісь сенсі, які з Каліфорнії, Прабхупада сказав, є чіткий план. So what happened? He didn't want to be a disciple anymore. Якщо я їду, наприклад, кудись, я перестаю бути. So he went back to accepting his
original disciple, his mind. Тобто таким чином ми приймаємо нашого, ми стаємо учнями нашого розуму. Mind is saying, go here, you go here. Mind is saying, go here. Наш розум каже, йдіть сюди. So then we get initiated and we come into ISKCON, we have authority. Але коли ми приходимо, коли ми отримуємо ініціацію, приходимо до Іскона, ми повинні приймати авторитет. And then we can neglect our mind. І таким чином ми повинні відкидати наш розум. This is mentioned in the 6th chapter of the Gita. Mind is the worst enemy. В 6-й главі Гіти кажеться, що розум – це найгірший ворог. But if the mind is properly controlled, then it can be a very good asset. Але контролювати розум – це найкращий наш друг. We use our mind to make plans how to preach and so on. Ми використовуємо розум як проповідувати і інші речі. So the Buddhists and others, they say, no, you have to give up your mind, make it zero. Буддисти кажуть, що ми повинні розставити свій розум, робити його нульом. But Rupa Goswami tells us everything we should use in Krishna service. Але Прабхупада каже, що ми повинні задіяти все в служінні Кришні. You had a question, sir? Скажіть, будь ласка, як перед повторенням святого імені війти в стан тривалої суміші? Because it's a secret. Thanks for your class, and before we start chanting, how can we dive our mind to the state when we feel Trinada is in chant? How we can be in mood of Trinada before chanting? Yeah, I understand. Before? Before chanting. No, you should be that way all the time, not just before chanting. Why not? What are you proud of? You proud? You really proud? No, we're just trying to analyze. We say humility is not a big art you have to learn. You just get in touch with reality. You're a tiny little dependent living entity. And you've used your independence in the wrong way and you've come to the material world. Majority of living entities don't have to come here. But you think it's stupid. You've come here. But now you're proud? What are you proud of? Therefore, it's not so difficult to be humble. You just have to realize the truth. The truth is, I'm stupid because I've come here. But I'm fortunate that I met somebody like Srila Prabhupada who can get us out of here. So if we're proud, it's just a question of remembering what is our actual situation. Then we'll be humble. Prabhupada was humble. I told this story last night how when I was trying to over glorifying him, he became he chastised me. He said no, and then with a childlike voice he spoke that I'm just a humble servant. But another time, I didn't tell this story last night, Prabhupada was giving class
in London a few months later. Але іншого часу, через кілька місяців, Прабхупада давав лекцію про Шамабхату. And he was saying how he was a representative of Krishna. Він розказував про те, як представляє Кришну. And it made an impression on me that he was just sitting a few feet from me, but that he was really a representative of Krishna, and he was just in front of us. Він сидів все за кілька років від мене, але він презентував Кришну. So next morning I was going to do my service. I was giving massage to Srila Prabhupada, and I said, Srila Prabhupada, I very much liked your class last night. І наступного дня, я коли робив масаж, я сказав, що мені реально сподобалася наша лекція. The Prabhupada said, oh, what part did you like? And I said, yes, Srila Prabhupada, the part where you said that you were a representative of Krishna. So Srila Prabhupada liked that. He accepted it fully. Then he turned it back and said, hey, you also can be representative of Krishna. In other words, he wasn't saying, I'm really special, but everybody can be representative of Krishna. Then he told me how to be representative of Krishna. He said, when you repeat what Krishna said, what Prabhupada said, he used his own name, then you're also a representative. So just represent the message of Bhagavad Gita and the Krishna consciousness, and you'll become representative. But like you say, the mind wants honor. You want to be a great devotee. Our name will be in lights. So sometimes Prabhupada defines humility as not to seek the satisfaction of being honored by others. We can be neglected, it doesn't matter, because Krishna is in our heart. We have Prabhupada's instructions. So we expect to be dishonored. The preacher will always be insulted. That's one good thing about going out and meeting people, giving them a book, because then you get insulted. And you get honored also. And so you realize this honor and dishonor, it doesn't really affect me. And you go on with your service. You have another question? Скажіть, будь ласка, як підтримувати емоційний зв'язок з ідеальним впливом коління? Keep emotional connection with the holy name when you will go. Go, it has nothing to do with me, it's between you and Krishna. Це ж таке, що щось між мною відбувається між тобою і Кришною. You have the good singers here. Okay, let's stop here. Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. До речі, ще є книжки, закончені коментарі, підписані. Просто 10 гривень рекомендовано бюджеті. Можна більше?
Це постійні моменти з чистим вікном називається. Це, так, я розказую історію такого саме. Трівікрама Махараджа і... Це просто реалізовано. А я вже переживав. Ти що, не мог Я нічого не сказав, що нічого не а який смисл вже щось дає ставши? Вау, 450 свободів. Я просто смотрю, федерация, сколько насколько стало. Потом как бы не могу совсем. Що? А завтра нічого буде. Есть. Сьогодні тут буде вечором, чого? Там же осветили все уже там. Ні, бо мені сказали, що 20 людей. Я тепер взагалі ніколи не знаю. А завтра буде вечором. Ну я теж не сліду. Раз два сказали, що не сліду, я не піду. Я взагалі тепер сознання фішки не забав. Ти сказав, що вот у вас є хороша операція. Сложно понять. То есть микрофон верхний. Вы постучите. Коротал, и там зашла солнце, и ты стала. Чего она здесь микрофон? Ты звук Як дуже Кришна присутствує,